Entonces, ayer nos quedamos en usar JSX efectivamente con React. Bien, hoy vamos a estar viendo este videíño. Acá, si ustedes están siguiendo el curso en sus casas, tengan en cuenta de chusmear estos huevitos que va dejando acá. Por ejemplo, este dice eh, poner expresiones JavaScript dentro de las llaves para que sean evaluadas y obtener el resultado en la posición esa en la que se está usando, ¿no? Por ejemplo, bueno, justo acá no hay un caso. Creo que esto es de ayer. Hola, Nerea. Acá, por ejemplo, ¿no? Si nosotros estamos poniendo esta variable acá, como al ser una expresión de JavaScript, ¿qué significa eso? Le estoy diciendo a JavaScript, che, fíjate qué valor tiene y reemplazalo, ¿sí? Acá, en donde estoy. O sea, básicamente eso lo va a poner en la web, porque el valor está acá arriba, ¿sí? Pero lo que hace JavaScript es decirle, che, ¿qué onda? ¿Qué valor tengo? Contestame y poneme el valor acá, ¿sí? Bueno, y después, ¿qué otras cositas decía? Por ejemplo, bueno, otra de las cosas que tipo tip, lo que te dice es que como JavaScript no es HTML, podés usar closing tags para los divs. Por ejemplo, que vos no necesariamente necesitas, o sea, que vos tranquilamente podés ponerlo acá un slash de cierre, ¿bien? Y después que dice en JavaScript, en JSX, perdón, puedes spridear un objeto con el elemento dentro de un elemento, como se veía ahí en la clase igual, em, para pasarle propiedades a react.createElement, que eso también lo vimos, que era el ejemplo este que estaba acá, ¿sí? Bien, traje empanada. Vos vivís con las empanadas. Ok, eso lo vimos ayer. Así que hoy vamos a estar viendo renderizar dos elementos side by side en React con Fragment, ¿sí? Eh, lo puedo explicar, pero vamos a verlo a Ken. De última, lo que estaba pensando, para no interrumpir tanto, quizás es dejar que hable. Pasa que como habla mucho en tan poco tiempo, yo también me olvido después que tengo que traducir. Entonces, nada. ¿Cómo que estoy hecha bosta? ¿Qué es ese comentario? ¿Cómo que estoy hecha bosta? ¿Qué tengo hecha bosta? ¿Tengo muchas ojeras? No vengo durmiendo bien, pero hecha bosta. Qué atrevido, ¿eh? ¿A vos te parece decirle eso a tu madre? Que te veo cansada, sí. Ni hablemos. Estoy hecha mierda, sí. Eh, bien. Bueno, arrancamos. Que llegan tarde, media falta. Arranquemos. Ah, esperen, que tengo muteado acá Chrome. Y avísenme si se escucha bajito a Kenzie, cualquier cosa, ¿sí? Bien. Let's say that instead of rendering a div with a className container and then hello world, we wanted to render two spans side by side, one that says hello and the other that says world. So let's first do this with React create element, and then we'll see how we could do this with JSX. So I'm going to make my element react.create element span, and we don't need any props, and then we'll say hello. And we'll need another element. We'll call this our world element. And let's call this one our hello element. And this one will say world. And then we need to render those side by side. I don't know how we do that. Let's say hello element and world element. No, it doesn't look like that's going to work very well. Yeah, how do you put two variables side by side and pass them both as the first argument? Well, it's impossible,
But if we were to do this in HTML, it would be pretty straightforward. We'd just say span hello and span world, and that would work just fine. O sea, lo que dice Kent es que acá, como primer argumento, vos no podés pasar dos elementos que querés renderizar. Tenés que pasar uno solo. Los que saben React saben de qué habla, ¿no? Pero los demás, nada. Quiero ver una cosa que ayer me habían preguntado, me acordé. Render. Acá. Que era cuántos argumentos. A ver si en el nuevo lo dice un poco mejor. Render. No. Ok. React. Render. Render. Pin, pin, pin. Pin, pin, pin. Porque estamos buscando rápido. Pero para mí son dos argumentos. Alguien ayer me había preguntado y yo me lo iba a buscar. Pero bueno. Creo que es el elemento que querés renderizar y el elemento padre en donde se va a insertar ese elemento, ¿sí? Como un hijo. Y acá lo que explicaba Ken es que en HTML vos podés hacer esto tranquilamente sin problemas, pero en React no, y ahora voy a explicar cómo solucionarlo. Fine. So this is straightforward to do in HTML, but it's actually not possible to do with React, which is why the React team created a special type of element called a React fragment. So we can say react.create element. React fragment is the type, and then we don't need any props for it. And then we can provide both of our children. So let's put this down here. We'll take our hello element, pass that as the first child, and world element, pass that as the second child. And then this is going to get our element that we're going to render. And with that, we have the output that we're expecting. And we could also add an extra child in here to give us an extra space. But again, nobody wants to use the React Create Element API directly, so let's comment this out and see what this would look like if we wanted to do it with JSX. So our root element is this React fragment. So we'll do an open bracket and say react.fragment. And we'll close that off with React fragment. And then we'll want to create a span for hello. So span hello span. And then we'll do a space and then span world and close that off. And then if we save this, we're going to get the exact same output. And we're using our React fragment element. Now let's take a look at the compiled JSX here. And you'll notice that we get our element with React Create Element, and it's just passing React.fragment as a first argument to React Create Element, whereas these, the tag name, is being passed as a string. So the React fragment allows us to put elements side by side without having to have some sort of container element like a div. And this can be really useful when you're creating things like tables that have a really specific structure to them. Because this is so common to do, JSX has a special syntax for React fragments, and that is to simply remove the React fragment and have an open and closing angle bracket. And this is functionally equivalent to what we had before. This syntax is typically what I use whenever I need React fragments. O sea, uy, puta madre. Let's say that in and closing angle bracket. O sea, nosotros podemos usar en Visual Code, o sea, en el IDE que estemos usando, no importa, podemos escribir react.fragment y va a funcionar. Pero hay una manera más corta que es esa, que es la que acaba de hacer Ken, que también lo que hace es evitarte... a ver, creo que no lo explicó él. El tema de poner un componente, o sea, un JSX, vamos a decirle, que termina siendo un componente, uno al lado del otro, es que no se puede en React, ¿sí? Tiene que haber un solo elemento root, digamos. O sea, esto me refiero, un solo elemento padre. Y de ahí sí todo lo que vaya adentro. No podemos hacer span y abajo este span. Sí. En el caso que sí lo podemos hacer es usando fragment, ¿bien? Si él no usara esto, estaría dándole un error, ¿bien? Entonces, nada,
también lo podemos solucionar con un div, pero ¿qué pasa? Estamos llenando de div lo que es el HTML, cuando en realidad el div no lo necesitas y simplemente lo estás haciendo porque React te chilla si tenés dos elementos a la misma altura, ¿sí? Por eso se usa Fragment, que es esto que está acá, que te evita el div extra al pedo en el árbol de nodos de HTML. Bien, sigamos. A ver qué en sí. So here we have this div with a className container, and we have this div with a className message in here that says hello world. Let's say. Perdón, antes que me olvide, recuerden que pueden jugar tranquilamente con el repo, ¿sí? Ese era el 6, si no recuerdo mal. Nope. Este. ¿Sí? Pueden jugar con este repo. Ahora recuerden que si instalaron la extensión Live Server, pueden ir acá a Go Live, ¿sí? Y se les abre ahí. Y pueden inspeccionar. Y van a ver dos span uno abajo del otro. Y ven que no ven el div, que no está el div. En cambio, si nosotros escribiéramos div, obviamente el div aparecería. ¿Sí? Y estaría al pedo porque no es necesario. En cambio, con el fragment, que puede ser React, si lo escribo bien, React.fragment. Sí, el div desaparece y nos ahorra ese nodo extra que está al pedo. Y también, bueno, eso es lo que comentaba, lo de ahorrarte escribir todo eso y escribir simplemente el fragment de esta manera. Bien. Si no lo escribiéramos, ven que acá ya chilla porque y dice a modo de ayuda, las expresiones JSX deben tener un elemento padre. Bien. Entonces ahí lo solucionamos con Tuki, un fragment. ¿Sí? Por las dudas. Bien, sigamos. Esto, ahí está. Vamos. That I wanted to have. Ahora lo que va a hacer es crear un componente reusable. I don't know, maybe 2 of those. So now we have hello world and hello world, and then I don't want to repeat myself, right? So I'm going to make a const message here that is that hello world, and we'll put that in place of here, message. Just interpolate that there, and now I'm not repeating myself, which is good. But what if I wanted one of these to say hello world and the other to say goodbye world? Well, we need to parameterize this somehow, and when we do that in JavaScript, we create a function. So I'll make an arrow function here, and we'll accept an object. We'll call it props, and then whatever that props.msg or props.message value is what we'll interpolate into the children prop for this div that we create. So now, instead of just putting message in there directly, we're going to call it with an object, and we'll use msg as hello world, and then we'll do this one, msg goodbye world. Save that, and we get hello world and goodbye world. O sea, básicamente lo que hizo es, o sea, él sigue tratando de explicar primero a bajo nivel, por ejemplo, en este caso, lo que es un componente. Un componente es una función, simple y llanamente, solamente que tiene que seguir cierta convención que ahora vamos a ver, pero nada, básicamente es una función, como mostró él acá. Nosotros dentro de JSX podemos usar JavaScript abriendo llaves y llamar a esa función pasándole por una propiedad, ¿sí? Que es hello world. Y él lo hizo esto para no repetir código, que es uno de los principios que se llaman dry. Don't repeat yourself, ¿sí? Que bueno, básicamente sirve para eso, para no repetir código cuando no tenés, cuando podés hacer algo que reutilizarlo en varios otros lugares, simplemente teniendo en cuenta cuál es el código variable en ese, por ejemplo, en este componente que está creando él, que en este caso sería el mensaje.
which is awesome. But again, this is not really ergonomic. It doesn't look very good. And one of the benefits to using JSX is the ability for our UI to resemble the declarative nature of HTML. So what I'd really like to be able to do is say message here, and then hello world and message. But if I try to do that, you'll notice we actually do get the hello world, but we're going to get a console warning here saying the tag message is unrecognized in this browser. If you meant to render a React component, start its name in an uppercase letter. Oh. Ahí lo que él está comentando es que, ok, podría ser más semántico todo esto, creo una etiqueta HTML que se llama message y le agrego adentro el texto que yo quiero. Sin embargo, acá React ya te tira el warning, aunque esté así rojo, que si vos en realidad estás queriendo crear un componente, que la primera letra de ese tag tiene que estar sí o sí en mayúscula, ¿sí? Eso es por convención. That's interesting. Thank you very much. So let's learn more about that. If we look at the compiled version of our code, we're going to see our message function that's returning a React element that's creating a div. And then if we come down here, we're going to see React create element message as a string. So that's problematic because we don't want to have the message as a string to create a DOM element that is a message type element. We actually want it to use this function so that we can use this function to create additional React elements. And so, as the warning suggests, we need to use an uppercase letter. And so if instead we say capital message, then we use capital message here. Then let's make sure we don't get errors here. So we'll say capital message for these. Then we can save that. And now we're no longer getting that warning. If we look at our compiled code, we're going to see that capital message here. And when we get past to React create element, we're going to get a capital message right here outside of a string. So we're passing a reference to the function directly to the React create element call. And then if we ultimately look at what's rendered to the DOM, we come down here, we see our ID of root, our container, and then we see a div with the class of message. Now let's take a look at what this message element really is. So it's console.log that message element. And we'll look at our console, and we'll see that it is a React element, and its type, instead of being a div like we had before, let's take a look at that to compare. Console.log div hello world. Save that, and we'll get two console logs. So the first one being our div, the type is a string of div, whereas the type here is our message function. And here we get the props of children hello world, and we have children hello world in this one as well. So when you give a capital letter in JSX, that's the same as calling react.createElement with the function that you're referencing. And that allows you to create a custom component that you can use to reuse code over and over again. So let's go ahead and cut this out, and we'll rewrite this using JSX. So we'll say message, and then use the MSG prop because that's what we're expecting. And then we'll come back here, save that, and everything's working without any errors. And if we look at our compiled version of our code, then we'll see that we're calling React create element with that message function. And then if we wanted to make it nice and declarative so that we could nest these things as if it's the children prop, well then we just accept children for the name of the prop, and then we can rename this. Recuerden que la propiedad, el nombre props es una palabra reservada de React, y todo lo que sea que esté dentro de los tags, salvo el nombre del componente, van a ser propiedades, ¿sí? También otra cosa que recuerden que vimos ayer es que la propiedad children se puede mandar tanto acá como propiedad o directamente no hacer nada, ya que, por ejemplo, esto que está acá, Hello World, pasaría a ser lo que es el children, ¿sí? Entonces hay dos opciones: escribir acá directamente, y acá props ya sabe que esto es ese texto va a reemplazar acá, ¿sí? O escribirlo como propiedad, que no se utiliza en React eso, ¿sí? Existe, pero no se utiliza. This one to children, and those two are functionally equivalent. So if we save this, then we'll still get hello world and goodbye world. But honestly, one of those looks a little bit nicer to me, so I'm going to switch both of these to use that syntax. And what's cool about this is I'm also able to nest these together and pass anything that React can render, which includes the string here, or additional components here, or additional elements here. In review, what we did. Ahora él va a hacer el review, pero
todo lo que sea que esté, recuerden, todo lo que sea que esté dentro de de los elementos que abren y cierran con el mismo nombre, todo esto que está acá adentro va a pasar a ser un hijo, ¿sí? Un children, un hijo de este componente padre. Desde el texto hasta este otro componente, hasta este, ¿sí? Por eso cuando hace esto, si ustedes ven, utiliza esta función que es un componente y utilizando props hace props.children. Y como está todo metido ahí adentro, lo pone ahí y no sé si él lo mostró en el HTML, quizás ahora sí, lo van a ver metido simplemente adentro de ahí. Here was we had some code that was being duplicated and we wanted to reuse that code in multiple places. So we created our own custom function component, which is a function that accepts a props object and returns more React elements. And we had to make sure that our function component started with a capital letter so that Babel would compile this to pass the function itself to React create element rather than the string message to React create element. O sea, ahí también el tema va de que Babel, si no le pones la letra en mayúscula, la primera letra, no entiende que es un componente y lo genera como un string. Element. And that way, when React renders our element, it knows what function to call. Todo eso es por abajo, ¿no? Y ahora quería ver si les podía mostrar, porque no lo mostró. Era este en particular. Y pum, pum, pum. Esto lo tiro para acá. Esto lo subo. Esto voy a hacer como que codear porque soy malísima sino con las cosas. Y bueno, él acá en este archivo no usa props, pero porque está destructurando el objeto, ¿sí? Recuerden que hacer esto es destructurar, o sea, sacar de la propiedad props, que es por defecto la variable reservada de React para las propiedades que se mandan mediante el componente, ¿sí? Lo que está haciendo básicamente es desestructurar, pero es lo mismo que hacer esto. Me agarró ganas de estornudar, pero ahora no puedo. Y si hacemos clic en inspeccionar, van a ver que hay un div, o sea, todo lo que sea un componente, ¿no? No es que se va a llamar message. Bien, acá se llama message, la clase se llama message porque acá le puso eso. Pero el componente en sí, por más que se llame message, pasa a ser un div. Bien, si ven acá, este es un div que contiene hello world, que contiene este otro div con goodbye world y abajo el spam, ¿sí? Nada, quería mostrarles eso por si nada, quedó ahí medio raro. Bien. Me entró ganas de estornudar. Bien. A ver. Pingy. A ver, los type checking with PropTypes. La punta del obelisco. Odio esto. No puedo. Ahí está. A list of other common prototypes. Bueno, ahí pone otros tipos de comunes de prototypes. When you start creating custom function components, No puedo. No puedo, se los quiero pasar, por eso quiero. you're going to have people using those function components and they may not use it quite right. For example, here we have this say hello that's accepting a props object. We're destructuring it right here. And we're getting a first name and a last name prop and expecting to be able to render those out. But the way that it's being used is we have that first name prop being assigned to false, and we're not providing the last name prop at all. And so the end result is not exactly what we're looking for. The React team has developed a package called PropTypes that allows you to add. Acá lo que está explicando es que esto igual ya a esta altura del partido no se utiliza en React, pero para que sepan que existe y que existió y que hay todavía un montón de código legacy
¿sí? Código viejo o código no tan viejo, porque tampoco es que todo el mundo ya pasó a TypeScript, pero que existe lo que es el chequeo de propiedades. O sea, si por ejemplo say hello en realidad está esperando dos parámetros, que se envíen los dos o que sean de un tipo específico. Entonces eso es lo que va a estar explicando él ahora. Y me copió esto y ahora se los paso por... Runtime validation of the props that are passed to your components. This is why React supports a feature called PropTypes that allows you to validate the types of props that are being passed to your components when they're rendered. So to add support for that, we're going to have say hello.propTypes equals this object. And we'll have a key for the prop that we want to validate. And that's going to be a function that takes the props, the prop name, and the component name. So anytime our say hello component is rendered, we can check that the first name prop was passed properly. So we can say if type of props at prop name is not equal to a string, then we can return a new error that says, hey, the component name needs the prop name to be a string, but you passed a type of props at prop name. And if we save that, then we can see that warning shows up. Failed prop type. Hey, the component say hello needs the prop first name to be a string, but you passed a boolean. And we could do the same thing for our last name prop. So what I'm going to do is pull this out. We'll create a last name prop here. Te distraes un segundo y Ken te hizo una casa más o menos. No sé si lo van siguiendo, pero cualquier cosa me avisa. And I'm going to make a PropTypes object here where we have a string. Lo mejor de todo es que él ahora está escribiendo lo que es la abstracción de PropTypes, que es un package de NPM, ¿sí? Imagínense la cabeza que tiene el chabón, pero lo que yo creo que intenta hacer él todo el tiempo es en que la persona que está codeando entienda cómo en realidad funciona algo que capaz que está buscando de otro lado, y tranquilamente vos podrías hacer eso con cualquier otra cosa que te pueda llegar a servir a vos o a cualquiera, ¿no? That is that validator that we just created. And then here we can say first name is proptypes.string and last name is proptypes.string. And then we could add a bunch more validators to the prop types for numbers and whatever else you could imagine. And then with that, we get a warning for both of these. This is so common that the React team created a package on NPM that we can use, and I'm going to pull it in from unpackage. So we'll paste that. O sea, eso es tan común, dice que la gente de React creó este paquete PropTypes, ¿sí? Que es el que yo les digo que casi que no se usa más porque ahora todos están migrando a TypeScript. Pero hay mucho código todavía que lo sigue usando. That right in here, and it's called PropTypes. So with that, it actually creates a global variable here for us called PropTypes when we're using it as a script like that. And it has the same API that we just created, what foresight. So we'll save that, we'll get a refresh, and things are working a little differently. Before we were getting a warning for both the first name and the last name, but now we're just getting one for the first name. And the reason for that is that PropTypes by default are not required. And so because the last name wasn't provided, we're not getting the last name validated in this case. And that works out nicely if you provide a default for the last name, like if we were to say unknown here. But if you want to make sure that it's required, then you can add a .is required on both of these. And save that, and now you'll get a warning saying that the first name is the wrong type and the last name is required but wasn't provided. One reasonable concern you might have about prop types is that it adds a fair amount of code that needs to be run whenever React is rendering your components, which may impact performance. So, o sea, lo que está diciendo es que podemos estar escribiendo un montón de chequeo de tipos y si es requerido o no requerido, pero y que puede impactar eso en la performance. Y ahora va a explicar que tranqui, que cuando se usa en este caso, en este ejemplo en particular, que él está usando los scripts y enseñando de esta manera, que si usa el build productivo de React, todo esto, aunque vos lo tengas en tu código, en el build productivo se elimina, ¿sí?
So let's take a look at the production.minified version of React. And we'll notice that everything is working exactly as it was before, but we're no longer getting those warnings. And that's because in production, prop types are not applied. And if you want to take things a step further, then you can actually get a Babel plugin that will remove the prop types from your source code for production. And that plugin is called Babel Plugin Transform Remove Prop Types. And so you could install that and use that in your production build, or many toolkits install and use this by default. If you want to learn more about the prop types that are available, you can go to the prop types page on NPM, and there are a lot of different types that you can use for your components to validate that people are using your components properly. Estamos activos. ¿Están ahí? ¿Se me durmieron? ¿Son aburridos? ¿Aburridas? ¿Qué les iba a decir? Que no estoy haciendo clic en cualquier lado. Bueno, no importa. Bien. Eso está bueno para lo que es, para no olvidarnos enviar una propiedad específica o que el tipo no sea, que le estemos mandando un string y en realidad sea un booleano. Pero insisto, es algo que ya no se está usando porque se está usando más TypeScript. Bueno, ahora se va a validar un custom component de React props con PropTypes. Ah, no, este es el que boludo. Ahora vamos a usar interpolación en JSX, que lo vimos un poquito, pero me encantaría poder hacer clic acá sin que se vaya esto. No sé si está acá abajo. Loop. ¿Cómo pretenden que haga clic ahí tan rápido? Element that is a React Es imposible. fragment, and as its children we have a character count with the text of hello world and a character count with the text of empty string. And ultimately we want this to render the text hello world has 11 characters and the text empty string has no characters. Perdón. Esto igual es lo que vimos en las primeras clases que estuvimos haciendo repasos. So let's go ahead and implement this. We already have our function component here. We're accepting the text prop and just destructuring it right there. And so what we're going to do is I want to wrap this in a div, and then we want to say the text, and text has text.length characters. And that's for this first case, but we need to interpolate some stuff here. So for this text right here, I think it would be easiest to just interpolate all of this as a template literal. So we'll just do that, and we'll put this inside of curly braces inside of that template literal. And then we'll put an extra space after this. And then for the text length, we can interpolate that right there. We'll save this. And here we have the text hello world has 11 characters. Now let's go ahead and put this text length in a strong element so that it's bold. So we'll say strong, text length, strong, save that. And now it's bolded. And then we don't want to say text length for 0 characters, we want it to say no characters. So let's go ahead and say our length is equal to, if there is a text length, then we'll just say the text length. Otherwise, we'll say no. And then we can interpolate that directly into here. Ahí, punto. Ahí está también otra cosa que vimos, fueron los ternarios, ¿se acuerdan? Si esto es verdadero, entonces pasa esto, y si no, pasa esto otro. Esto lo está mezclando con todo lo que aprendimos en la primera y segunda clase, que repasamos, ¿sí? Con interpolación de strings, ¿sí? Recuerden que hay que utilizar los backticks, y después para poner una variable de JavaScript, signo de peso, llave, el nombre de la variable, y se cierra la llave. Y por último, obviamente, el backtick de cierre. Creo que en Windows es Alt 96, y si no, tienen que buscar en el teclado, es como una coma, pero del otro lado. ¿Sí? And now we're getting 11 characters and no characters. Thanks to these curly braces allowing interpolation, we could actually take this whole expression and paste it directly into there and get rid of that variable altogether.
and that will work just as well. And now let's say we don't want no to be inside of this strong, we only want the strong to be wrapped around an actual number. Well, that will require us to change things up a little bit. So I'll add that right here, and we'll say text.length. So if there is a length, then we want that in a strong with text length. Otherwise, we'll just use the string no. And then with that, let's go ahead and interpolate this character string as a string so we can have an explicit space right there. And then we'll save this. And now we get 11 is bolded and no is not bolded. And it looks like Prettier added this extra space here. It's not really necessary, so I'll go ahead and remove that and we'll get the same result here. Now the reason that I wanted to show you this was to demonstrate what it's like to go between JSX land and JavaScript land and back again. So let's follow the flow. Esta era la que mandaba el otro día. Ahora va a comenzar como a empezar a decir, bueno, esto es JavaScript, JSX LAN, y a cuando se abre la llave JavaScript LAN, y después vuelves acá, por ejemplo, lo dejo que hable él, pero por si no lo entienden, nada, igual no, esa parte no es muy difícil, pero va a hablar de eso. Flow of this syntax. When we start in the function, this is JavaScript land. We can do JavaScript functions, if statements, all of that stuff. And then when we do the return and this open parentheses, that's still JavaScript land. We enter JSX land by doing this open angle bracket with the tag. Now we're in JSX land and we have prop syntax and we have children syntax, and then we have our closing tag and we enter JavaScript land again. Inside of the opening and closing tag, we're in JSX land. And once we do an opening curly brace, we're now in JavaScript land again. But this is a limited JavaScript land because we can only do expressions. We're not allowed to do things like for loops or if statements or any of that. It has to be an expression of JavaScript that evaluates to some value. And so a string like this or a ternary like this, those are expressions and those are allowed within the curly braces. If you stop to consider what this JSX is going to be compiled to, this should all make sense. Let's take a look at the JavaScript code that Babel generates for us. Here we have our character counter. We're calling react.createElement. We pass the div. That's representing this div right here. It's not taking any props, so we get null. And then as the third argument, we get this string. So let's go ahead and write this over here. We have react.createElement div, null for the props, and then the string, the text, and so on and so forth. And so if we wanted to, instead of passing this string, do some sort of if statement, then that wouldn't work at all. It doesn't make any sense to pass a statement as an argument. Ahí está explicando básicamente por qué no se puede usar if, ¿sí? Porque no es una sintaxis válida para lo que se utiliza por debajo de JSX, ¿sí? Cuando lo transpila Babel, no puede estar escribiendo if ahí, porque no es válido. Entonces, por eso justamente se utilizan los ternarios. To a function. And for the same reason, you can't use statements inside of the curly braces of JSX. Because the curly braces basically are saying, hey Babel, as you get to this part, I want you to take everything between these two curly braces and then just stick it in this argument of the createElement call. So having a good understanding of how Babel is compiling your JSX will help you use JSX more effectively. Once we enter that closing curly brace, we're back in JSX land, and then we come back to this curly brace, and we're now in JavaScript land again. We have this expression, but while we're in the middle of this JavaScript land with the ternary expression, we actually enter JSX land again. So we're a couple layers into this. We start out in JavaScript, then we go into JSX, and then we go into JavaScript, and then we go into JSX again. And then we go into JavaScript. And we exit JavaScript, we enter JSX, we exit JSX, and we're back into JavaScript, and then we exit JavaScript and go into JSX. And this back and forth between JavaScript and JSX is really common. Y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Porque hay veces que uno medio que se mambea, pero hay que tener en cuenta que cuando estamos escribiendo HTML, estamos escribiendo JSX, y para poder utilizar el valor de una variable dentro, tenemos que escribir JavaScript. Entonces ahí tenemos que abrir y cerrar llaves. And this type of interpolation is not unique to just JSX. In fact, we have a couple other examples of interpolation right here.
This file is an HTML file, and we start with HTML all right here, and we're still going through HTML until we hit the end of this opening script tag. Now we're in JavaScript land. And we also have style tags, and now we're in CSS land. And so HTML has always had this type of interpolation. JavaScript also has built-in interpolation when we're talking about template literals. Right here, we have this template literal, we're in string land, and then when we do the $ curly brace, now we're in JavaScript land. And in fact, this has the same limitations that JSX has for its interpolations, specifically that you can't use if statements or for loops or switch statements in here. Whatever you put in here has to be an expression. And that Recuerdan, una expresión es algo que va a dar un resultado, ¿sí? En el momento, en ese preciso momento. Por ejemplo, poniendo el valor de una variable o haciendo, por ejemplo, al utilizar un ternario, lo que pasa es que por ejemplo, la primera condición va a ser true o false. Entonces lo está dando el resultado en ese momento. Y ahí por eso se puede hacer la validación. Ok, si esto es true, entonces hace esto, si no hace lo otro. Por eso no se puede poner if puro, sino ternarios. expression can be complex. We can put ternaries in here, and we could even put an immediately invoked function expression, though I don't advise that. So having a strong understanding of JSX and interpolating JavaScript expressions is really key to using JSX well. And it's something that you'll get better with over time as you're using JSX. Bien. A ver acá, bueno, eso, Dios. Here we have a React. Acá está lo de template literals, creo que se los pasé, igual está en el Notion que está en Discord. Acá explica lo de pasar de JSX a JavaScript, a JSX y demás. Y acá, what JavaScript version will JSX compile down to... Ponen este pedazo de código que no se puede ver mucho, pero bueno. Y bueno, y acá comenta que podés interpolar dentro de HTML usando la etiqueta script. Sí. Bien. Pasamos a renderizar We made a renderizar una clock aplicación. application. Here it's rendering out the time, and we get that time with new date to locale time string, and then we put that inside of a div and render that. The problem is that it gets out of date as soon as you refresh the page. Every time you refresh the page, you'll get that updated, but you have to keep on refreshing the page, and what a pain that is. So what I want to do instead is I'm going to put this into a function and have that function called every second. So let's go ahead and make that function called tick. And we'll put all of this inside of tick, and then we'll call tick. So we just refactored, just put something in a function. That's a very normal thing to do. But now I'm going to say set interval tick every 1000 milliseconds. So I'm getting that update. And the thing that I want to show you about the way that this is working is if we look in the body and then come down here to our app, we're going to see that update happening on our string right here. And if I were to add something in here, like we put another div, hello, and another div right there, and then paste that time in there, then we're going to notice that the only thing that's updating is this clock time and not this div. Now let's see how this differs if we were to just turn this into an HTML string, and we'll interpolate that. And then instead of React DOM.render, we're going to say root element.inner HTML equals that element. And so now we're getting that same behavior that we had before, except the way that it works is it's updating the entire... Bueno, acá está explicando cuál es la diferencia entre actualizar directamente un nodo de HTML y usar React, que lo que hace es simplemente actualizar solamente lo que corresponde, como era el hecho de ese div y no todo, y no, o sea, esta partecita de acá y no el div de hello. O sea, ahí mismo, si ustedes ven acá, cada vez que se actualiza el DOM, se marca el HTML con un colorcito, ¿sí? Entire contents of our application every time, starting from this root element.
that's not optimal because it causes a couple problems. Let's take a look at an example. So if I make an input and set the value to that time, and let's go ahead and we'll put 2 in here. Then we'll save that. And now we have 2 of those, and they're updating every second. But as I click in here, my focus is going away. And that's because the old elements that were the inputs there are getting totally removed from the DOM, and the new elements are getting put in their place. React doesn't have this problem. So let's go. Bueno, ahí lo que menciona es que para funcionar, el tema es que si lo utilizamos de esta manera se pierde el foco, ¿sí? En realidad nosotros quisiéramos mantener el foco, por ejemplo, en el segundo input, y pasa eso porque se actualiza todo. En cambio con React no pasa eso porque se actualiza solamente lo que corresponde. Ese curso que apareció en el bot no es... Eso después lo voy a arreglar porque antes hacíamos mucho el curso de CSS y puse eso por ese tema. Pero el curso lo pasé recién... Espérate. Este. A ver. Cons. No puedo probar acá, obvio. Ahora te lo paso. Y pum pam. Piqui. Bien. Go ahead and turn this back into JSX. Just take away that, and the closing quotes, and then we'll remove this and comment that out. Now we're back, and all that we're getting is an update to the values that actually matter for our application, which are the properties for both of these inputs. And this has great implications for the performance of our applications, as well as the accessibility, because React is keeping track of our focus for us. Now, this isn't how you normally re-render your application, and typically whenever state changes, you don't have to re-render your entire application, but I wanted to show you this so you have an understanding of what React is really doing for you. When you create these React elements, you give that to React DOM render, or you trigger a re-render of a component, and React is going to compare the elements that you returned this time with the elements that you returned last time. It's going to do a diff of those 2 elements, and then el tema del re-render, que lo que significa es esa actualización del DOM, ¿sí? Esa actualización de la página. Y lo que hace React para no actualizar todo y solamente actualizar este pedacito de acá es comparar el DOM anterior, o sea, lo que había acá, el Document Object Model anterior, con el actual, y solamente hace la actualización en donde corresponde. then it will update the DOM surgically to only update the things that were different between the last time and this time you return JSX. Bien. ¿Vamos bien? ¿Están cansados? ¿Quieren un recreo? ¿Cómo van? ¿Están aburridos? ¿Se va entendiendo? Avísenme si no entienden algo de lo que dice Ken, o porque Ken va muy rápido, ¿sí? No quiero que se les pase nada y ni que se queden con ninguna duda. No piensen que capaz que quieren hacer alguna pregunta boluda. Ninguna pregunta es boluda, ¿sí? Nadie nace sabiendo. ¿Vamos? Vamos a seguir. Vamos a estilar un componente con className y estilos en línea. We have a bunch of CSS in our HTML document, and we want to style this div with that CSS. So to apply that CSS, we're going to add a class name of box to get that box around this small light blue box. And because we want it to be small, let's also add a box -- small, and we'll save that. And then I want it to be light blue, but we don't have any CSS for light blue, and we could add it, but I want to show you the style prop, which accepts an object rather than a string of styles.
So we're going to pass this object, and it will be the same property names that you get if you use getComputedStyle for this element, and that is CSS properties that are camel cased instead of kebab cased. So for us to get a background color, we're going to say background color, and then we want light blue. And with that, we get a small light blue box. Nosotros podemos estilar utilizando JavaScript, pero tenemos que tener en cuenta de que los nombres de las propiedades CSS no llevan el guión, sino que son camel case, ¿sí? En vez de background-color es background con la C en mayúscula. Y para poder utilizar estilado en línea tenemos que hacer doble llave. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que vamos a usar JavaScript y que vamos a usar un objeto con esas propiedades para la propiedad de estilo en ese componente. Let's also add a font style italic right there. And now we have a small light blue box in italics. Now we also have CSS for large and medium boxes. So let's go ahead and create some more of these boxes. We'll make this one be medium. And using our multiple cursors here, we'll use large for that one. And instead of light blue for our medium, let's do pink. And instead of light blue for our large, we'll use orange. We'll save that. We have this stack of boxes. There's a fair amount of duplication in these, so what I'm going to do is make a new function component called box. This is going to take some props, and then we'll return a div, and we'll spread all the props. So right now, this box component basically functions as a div, and we could replace all of these divs with multiple cursors here with a box. And we save that and we get the exact same result. So now let's make this box a little bit more useful by taking... Nada, otra vez va a estar haciendo reutilización. Está haciendo un componente para poder reutilizarlo y no tener que repetir código en cada lugar, ¿no? Sino que ese código esté en esta abstracción que es esta función, ¿sí? Y que simplemente las variantes que van a ser, por ejemplo, className y el estilo, se pasen por propiedades, ¿sí? Entonces tenemos un componente que es dinámico y se adapta a cualquier información que le pasemos. Taking the repetition from each one of these and putting it within the box component. So first off, we have a class name, and then it has a box dash dash, but then the size is different. So let's go ahead and just take the class name box. We'll put class name box, we'll save that. And once we save that, and we can get rid of these as well, then we'll notice that the box class name is no longer being applied because we're not getting that border. And we can verify that by inspecting this, looking at our application, and we see class box small, but we don't see the box class name here. Now think for a moment why that might be. The reason might be a little more clear if I take this spread of props and put it on the other side of the class name. We save that, and now we get the opposite problem, where we have the border the class name box provides, but we don't have the small, medium, or large class names applied. Acuérdense que si ponemos props desestructuradas tanto de este lado como de este lado, el que termina ganando es el que esté más a la derecha, y como él comenta en este caso, gana box, entonces pisa la propiedad className que se le está pasando acá a la función y se está destructurando. Ahora él va a mostrar cómo solucionar eso, ¿sí? Básicamente con interpolación. The reason is because of this spread of props, we're getting an override of the class name prop that's being provided to the box component. So what we can do is combine the class names into a single class name that will work for all of our boxes. So instead of just taking the props object as it is, I'm going to destructure it in place, and we'll take the class name out of here, and then I'll put a ... rest to say that these are the rest of the props. Then we'll remove this, and we'll put the spread at the end, and then we'll manually combine the class name that we want to provide for boxes in general with the class name that's provided to us through the props. We'll make a template literal here. We'll say box, and then we'll put class name. We'll save that, and now everything's working as it should be. One problem here is that if I take off the class name on one of these boxes,
then I'm going to get box undefined. And that's probably not a really big issue, but it's pretty simple to fix. O sea, por qué si comenta esto es box espacio undefined? Porque nosotros acá, en este momento, la función, antes de ser llamada, es como si fuera una variable más que tiene valor undefined por defecto, ¿sí? Entonces, por eso se escribe esto. Ahora él va a mostrar cómo solucionarlo con un parámetro por default. Un valor por defecto, perdón. By adding a default value for this class name to be an empty string. Now we get box with a space, and I'm not as worried about the space, but if you really were, then you could add a .trim right here, and that would get rid of our space. But I don't think that's a big deal, so we'll get rid of that. And let's restore this small box to its former glory. And the other thing that's common across all these boxes is the font style italic. And so let's have that be provided here, where we'll say style, font style, italic. And then with that, we can actually now remove the font style from all of these. We'll save that. And we've made things a lot more terse for users of this box component, but you might notice we no longer have that font style of italic. And the reason that's happening is the exact same as with the class name. If I move this rest up here before the style, now we're going to get the italic, but we won't get the custom styles that the user of our box component is trying to specify. So again, we do need to compose these manually. And so I'm going to pluck off the style prop from our props here, and we'll combine the style prop from those with the style prop that we specify by using object spread syntax. And then I'm going to put rest at the bottom here again. We'll save that, and we get our italics and we get our special color, which is exactly what we're looking for. ¿Se entendió lo que está pasando o están ahí medios perdidos o perdidas? Avisen, no se queden con la duda posta. Nada, eso. So now anyone that wants to have a box can use this component, and it will have the box class name and italics applied automatically for them. One useful feature of creating components like this is we can use it to separate our user code from the styling concerns of our specific component. So rather than a class name, it would actually be better to accept a size prop, so we could say the size as small, medium, or large. So let's make that work. I'll remove the class name here. We'll save this and scroll up to the top, and we'll see that our small light blue box is no longer small. And now I'm going to take the size prop, and we're going to generate a size class name. And so if the size prop is specified, then we'll say box -- size. Otherwise, we'll do an empty string. And then we can put that size class name inside of our class name list here. If we save that, then we get a small light blue box, and users of our box component no longer need to concern themselves with the class name that needs to be applied to create a small box. And this box component can deal with the implementation details of what it takes to make a small box. This means that we could change the class names that we could use a third-party CSS library, and we could change that CSS library, and any component that's using the box just needs to follow the API that the box creates for it. So we can separate our components from the class names used to style them. That said, ven como, no sé si notan cómo él de a poquito va haciendo separación de responsabilidades, va mejorando el código mismo, refactorizando el mismo código que él le va escribiendo a medida de que se da cuenta de que, por ejemplo, atar todo el nombre de la clase cuando esto es lo que varía, y se podría separar en otra propiedad que es mejor que andar escribiendo box, guión, y el coso, la característica, ¿sí? Nada, o sea, está bueno ir viendo también y escuchando escuchando cómo él piensa. O sea, es un chabón que es muy crack y que nada, la tiene demasiado clara. We can still apply our own class names if we want to, and we can apply our styles if we want to, because those are going to be combined with whatever is happening in the box. So let's go ahead and update the class names for both of these, because I like the size prop better. And we'll save that. And now we have a small light blue box, a medium pink box, and a large orange box.
with a reusable box component that merges the class name, the style prop, forwards along all of the props like the children prop that we're passing for each one of these, and accepts a special size prop so that you can size the box appropriately. One thing that I want to note here about the class name prop in HTML, we would normally use class instead of class name. Class name is actually the DOM property that you use to access the class attribute on DOM nodes. So if we go here and say $0, which will access the element that we have currently selected in our Elements tab, then we can say .className, and that will give us that class name list. In addition, if we were to take all of our props and ¿Vieron lo make... que hizo? Eso es una de las cosas que me copó. Acá nosotros podemos, por ejemplo, cuando tenemos seleccionado un... esperen que voy a poner esto acá. Cuando tenemos seleccionado un elemento, podemos venir a la consola, o sea, venimos, seleccionamos este elemento, ¿sí? Venimos a la consola, hacemos signo de peso 0 y se selecciona lo que está ahí. En este caso, bueno, justo acá, este es mejor. ¿Ven? Ahí nosotros vemos el elemento que tenemos seleccionado, no subrayado así. Es el elemento que habíamos seleccionado con inspeccionar, ¿no? Con esta flechita de acá, ping, seleccionamos ahí. Y cuando venimos a la consola hacemos signo de peso 0, obtenemos ese nodo. Bien, podremos hacer className y obtenemos el nombre de la clase. Esto igual es para acá la consola del desarrollador, no es algo que podemos utilizar después en el código. Además. A props object here, we just move all of this right here, convert it to JavaScript rather than JSX syntax, and then spread those props. Then that will work just as well. But then let's say that this were class instead of class name. If we wanted to extract this and use shorthand syntax here, then we'd make a class variable, and this wouldn't work because class is a reserved word. In addition, if we wanted to leave this here and then destructure the class property from the props, then this also wouldn't work because class is a reserved keyword as well. And so for that reason and others, it is the class name prop rather than the class prop. One thing that I really like about the style prop being an object of styles rather than a string of styles is because it's a lot easier to combine objects of styles. With class name we have a string, and I don't mind that because the order in which I apply these class names has no bearing on which one of these is going to be applied. However, the order in which I apply these styles does have a bearing in what's going to be applied, because if I were to apply this first, then there'd be no way for me as a user of the box component to override that, to control what styles are actually going to be applied. Nada, hay que tener cuidado en la manera en la que hacemos la destructuración para que no se nos pisen las cosas. All right, let's put everything back where it was and review. So we had a bunch of CSS that we wanted to apply to our divs here to make a small light blue box, a medium pink box, and a large orange box. And we did that manually by making divs for each one of these and applying the appropriate class names and style values. But then, in an effort to reduce duplication, we created this function component called box, which accepts a class name, combines that with the class name necessary to make a box, accepts a style prop, and combines that with the style necessary to make a box with a font style of italic, also accepting a size prop to separate the code for the users of the box component from the code necessary to make a box of that specified style. And then we take the rest of the props and spread that on the underlying div so that users can provide additional props like ID is root, as well as the children prop for the contents of the box. One last thing that I want to show you is Tailwind CSS, which I recommend that you take a look at for building consistent user interfaces. Definitely give this a look for building and styling your applications. And you can apply the same principles that we learned to building custom components that utilize these class names. Sí, es gratis. Este curso es gratis. Vamos a volver a pasarlo.
Yo se los dejé en el Notion en Discord, pero lo paso por acá. Voy a poner un bot que te da curso React. Y gracias, gente, por sumarse. Bueno, ¿se viene entendiendo hasta ahora o están medio perdidos con el inglés? ¿O están aburridos? Cuéntame un poquito mientras yo voy haciendo como una mini pausa, tomo agua y hago lo del comando para curso React. Curso Ken, le voy a poner. Así. Pingui. Cuando pregunten curso Ken, ya queda a mano el link. Hola Julia, bienvenida. Bienvenido también Rodrigo Uner y Leonesquere, Mari, Seno, Micon, Xtubi, Octip, Wood, Santi JDM. ¿Qué más? Rodrito Llama, Marejita BM, Kino, Florencia 01, Malfoy. Ah, eso fue ayer. Me pasé. ¡Ey! Muchas gracias, Julia, por ese. ¡Hey! Muchas gracias por la sub. Yo vine, está re bueno, yo viniendo hasta este lado de JavaScript recién no lo habría logrado sacar. Aprovecha para acostumbrar el oído al inglés, las mejores posiciones son en inglés. Obvio, aprovechen. Ah, miren quién cayó. Muchas gracias Julia por la sub. Sí, es muy importante inglés. En el inglés un bajón, pero hay que aprender JavaScript. Pero hay que aprender. Bueno, pero yo voy comentando lo que él va haciendo. Onza, si no entendés algo, es lo que digo, hablen en el chat, pregunten otra vez, no se queden con la duda, ¿sí? No, nadie les va a decir nada malo. Es más, seguramente si yo no estoy prestando atención, otra persona se va a copar y les va a explicar. ¿Empezaron hace mucho con React? No, esta es la tercera clase, creo, o la cuarta. No, la cuarta. Así que, si querés, los videos están en YouTube. En las primeras dos hicimos un repasito por JavaScript, ¿sí? Que era o sea, lo necesario de JavaScript para poder usar React. Porque, por ejemplo, como vimos hace un ratito, if no lo podemos usar porque no es una expresión que te dé un resultado en ese momento, sino que hay que usar ternarios y así entre otras cosas, como interpolación de strings y demás, ¿sí? Bien. Bueno. Pim pum pam. Sigamos. Pero no se queden con la duda. ¿Estamos? Bienvenido Andrés F. Daza. Muchas gracias por el seguimiento. Here we have an app component that is rendering some JSX here for there have been 0 events, click Y otra cosa para los que recién llegan, que en este curso introductorio de JavaScript de React está enseñando la abstracción de React. Esto no es React puro y como se usa así, digamos, no es como lo utilizamos todos los días, ¿sí? De tener que poner los scripts acá y de meter código dentro de un script que tenga. No, él está enseñando a bajo nivel cómo funciona React sin la necesidad de estar creando todo con Create React App, por ejemplo, y levantando todo un proyecto. Va a lo simple para que no se distraigan con lo que es importante, ¿sí? Ahí va, Franker, ahí va. you typed and then an input here. And we have some state that is running this application component. So if I update the event count to 10, then we're going to see there have been 10 events. If I update the username to hello there and save that, then we're going to see you typed hello there. But the value of the input isn't getting updated, and there have actually not been 10 events. So let's go ahead and wire up things so we can update our state and re-render the app.
we already have a function here called setState, which will update our state variable and then render the app. And that will just call react.render on our root again. And this is not typically how you re-render an application or manage state in a React application, but this will work for our purposes of learning how events work in React. So first, let's deal with this button. We have on buttons an onClick event that we can call, and this we're going to provide a function. I can make this an inline arrow function here, and so we'll just say setState, calling this function down here. O sea, lo que estamos aprendiendo ahora es a manejar eventos, ¿sí? Otra de las cosas que aprendimos en las dos primeras clases fueron las arrow function, ¿bien? Entonces, lo que está pasando acá es que en el botón, cuando se haga el onClick, va a haber una función que se va a ejecutar recién cuando se haga el clic. Se puede ejecutar en el momento, sí, hay una manera, pero paso a paso. With the new state of an object, event count, we want that event count to be the current state dot event count plus 1. So if we save that, and then I go over here and click, we're going to get an increment every single time I click. And there are a lot of different events that you can use here. We can have an on focus and save that. And every time I focus the input, we're going to get an increment on that event. Or we could say on mouse over, save that. And every time I mouse over, we'll get an increment on that event count. And there are a lot more events that are supported by React. Let's set this back to on count. And then we can also extract this to handle click. And we could put that right here, function handle click. And then we'll call setState there. And that will work just as well. Well, it would work if we used on click instead of on count. There we go. And then let's take a look at this input. So we want this uTyped to get updated when we enter some new username. So acá está explicando cómo funciona el estado sin estar usando useState, por ejemplo, para los que conocen React o lo escucharon nombrar, ¿sí? Simplemente hizo una función que está acá abajo que hace esa actualización. Ahora vamos a ver bien igual. I'm going to say on blur, and we'll say setState username, and then we need to specify a value here. And what we need is to get the value of the input that is receiving the onBlur event. And so as an argument to the event handler, we receive the event. And then we can use that event to get the target of the event, which will be our input, and then we'll get that value from the input. If we save that, Casi por si no se entiende, en la arrow function nosotros no necesariamente tenemos que escribir los paréntesis. Sí. Cuando hay un solo argumento, ¿sí? Simplemente escribimos el argumento y la arrow function con lo que queremos hacer. En este caso, llamar a la función con este objeto que va a tener una propiedad que se llama username y le vamos a pasar el evento por el evento del input, digamos, ¿sí? Para obtener el valor de lo que escribamos ahí. Then we can type in can't see dots and then blur, and our state gets updated. If we want this to get updated as we're typing, then we can change this to on change. And as the user types in this input, we'll get that update to our state and we'll re-render the application. Let's go ahead and pull this onChange handler out. So we'll say handle change. We'll bring it up here. Function handle change. We'll take the event. And let's go ahead and take a look at that event. Acá él agarró y la arrow function la pasó a una función común. No sé si se dieron cuenta, pero es lo mismo. We'll say console log of the event. Save that. We'll pop open our DevTools here. Look at the console. And then type in one character. And we'll notice we get a synthetic event object here. That's actually not the native event. The native event is this property native event input event. React does some serious performance optimizations for our events, and that's what this synthetic event thing is all about. O sea, en React no utilizamos el evento en sí, el evento nativo, sino que utilizamos este evento sintáctico que genera React porque tiene cosas
improvisaciones, no, me sale en inglés, improvements, mejoras para lo que es la performance, ¿sí? Most of the time you don't need access to the native event, but if you ever do, then you can say event.native event, and we'll hit save. We'll type in a character, and we'll get that native input event. But the synthetic event has pretty much all the same properties as a regular event, and so that's what you're typically going to use. One thing I really like about React's event system is that you pass the event handler directly to the element that you want to attach the event to, so it makes following the flow of events and state updates really straightforward. Here we have an app component that is rendering some JSX here for there have been 0 events, click me. Terminó y se reinició. Sí, ¿no? But the synthetic event has pretty much all the same properties as a regular event. Yo quise poner pausa para comentar algo. O sea, acá lo que está pasando es que en el onClick, él, para que el código sea más legible, separó la función que va a hacer la acción, ¿sí? Cuando uno hace clic en el botón, la separó en una función hacia afuera y hizo lo que tenía que hacer ahí, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo va a funcionar esto? O sea, la función ya está atada al onClick, ¿bien? Si nosotros le pusiéramos los paréntesis acá, la estaríamos llamando en ese preciso momento y es algo que no queremos. Entonces, nada, hay que tenerlo en cuenta. Por si tienen algún tipo de error y ven que esto se está seteando +1, +1, +1, bueno, es por ese motivo. And so that's what you're typically going to use. One thing I really like about React's event system is that you pass the event handler directly to the element that you want to attach the event to, so it makes following the flow of events and state updates really straightforward. Here we have... Bueno, estoy con el... haciendo el lío ya. A ver esto. Bueno, otra de las cosas que ahora igual va a mencionar él, que estamos acá poniendo el huevito, es que en HTML a los labels se le pone for y el ID del input para unirlos, ¿no? Pero como es una palabra reservada, como for es una palabra reservada en JavaScript, se utiliza HTML for. Bien. Ahora lo vamos a seguir. No tienen ninguna pregunta, están todos joya. Se me están durmiendo. Es jueves. Arriba el ánimo, es jueves. Voy. Acá prestando atención. Muy bien, Julia, me parece excelente. Pregunten cualquier cosa, ¿sí? Let's start by making our form. So here we'll have our div, and then we'll make a form, and then we'll have a label with the name and our input, and we'll save that, and we get that form, and then we'll have this message, please type your name, and then we want to associate this label to this input so that it's properly associated, and you can tell that by clicking on the label, and if it doesn't focus the input, then it's not properly labeled. So let's add an ID to our input of name and an HTML4 of name. And HTML4 is like the for attribute in HTML, but in JSX you need to use HTML4. And that's one of the few differences between JSX and regular HTML. So let's save that, come back here, and when I click on name, it now focuses the input. Great, now we're going to have some state here for the name. And if there is a name, then we'll have it say strong hello name. Otherwise, we'll have it say, please type your name. Great, so then if we say Kent, save that, and it'll say hello Kent, but by default, it doesn't say anything. Now let's wire up an onChange handler for this input, and we'll call that handle change. We'll bring that up here and say handle change is an arrow function that accepts an event, and it needs to update the state of the name. So we need to have some way to update that, and we can't simply say name equals event.target.value. That's not going to work
because that won't trigger a re-render. And even if it were to trigger a re-render, this whole function would be recalled. And so the name that we would be setting vuelve a llamar a este componente, y como estamos inicializando el nombre en vacío, lo que va a hacer es vaciar la información, ¿sí? Ahora va a mostrar cómo solucionar eso. Otra de las cosas que no sé si comentó y quería remarcar es que siempre que tengamos un form, está bueno que tengamos el label atado al input por una cuestión de accesibilidad, ¿sí? Porque en los screen readers, si no están atados, no menciona de qué es el input. Entonces la persona no sabe que tiene que ingresar ahí, ¿sí? Y aparte, también hay otra cosa, es que si vos no le haces, no lo atás al label, al input, si haces clic en el name, no va a ser foco en el input, ¿sí? Van a tener que ser sí o sí foco en el input. No sé si se entendió. O sea, es una manera más fácil también de ingresar información. Haces clic en name, que es el label que está atado al input, y ya directamente se hace el foco directo. variable. And so instead, React has what's called a React hook for maintaining state for a component. So we're going to use that with react.useState. We'll pass it the default value of an empty string, and React useState returns an array. We'll call this our state array. And we'll get our name from state array at index 0, and our set name from state array at index 1. And then here, instead of trying to reassign that variable, we'll call set name with the event. Kent está explicando acá lo de useState. Perdón, no me di cuenta, ya está ahí. Event target value. And if we save that, now everything is working. But nobody wants to write their code like this every time they want to use state. And so we're... O sea, lo que está explicando es la abstracción de useState, que useState tiene un valor inicial y lo que hacemos comúnmente en React es destructurar la información que tiene adentro, de la cual la primera de la izquierda es el estado, que va a ir cambiando, y la segunda es la función que va a actualizar ese estado, que en este caso sería esta que está acá. Ahora lo va a explicar Eliot. We're going to destructure this to be name and set name. Then we can delete those lines and save that, and it's still working. Woo! React rocks. So in review, to use state in a React function component, you use the useState hook from React. The useState hook accepts the initial value, so when this greeting component is initially rendered, that is going to be the value of our name variable. And then anytime we call this second element of the array, our updater function, it will trigger a re-render of this entire function component. And when React useState is called again, it will ignore the initial value and instead give us the current value of that name. O sea, no va a pasar como nos pasaba antes, de que si esto se actualizaba, porque siempre con un cambio de estado, o sea, cuando se hace un cambio de estado, por ejemplo, usando setName, que es la función que actualiza este estado, se hace una renderización nueva del componente. Es piénsalo como si refrescáramos la página, ¿sí? El tema es que React no va a ser como nos pasaba antes de pisar el name con el valor inicial. React se acuerda que el valor inicial fue vacío, pero que después se le seteó otra información. Entonces se lo recuerda, ¿sí? Y no perdemos la información. And because React keeps track of the order in which these are called, we could add a second one, and here we'll call this name2 and set name2, and we'll make another handle change to handle change2, and we'll have that call set name2, and then we'll just duplicate all of this stuff, put that inside of another div here, and then we'll reference name2 and name2, and this will be handle change2. So now we can say Kent1 and Kent2.
And those states are managed independently of one another, because React keeps track of the order in which these are going to be called, allowing you to use state as much as you need for your component. And the values in here can be anything. You can make it a Boolean, or you can make it a number, or you could make it an object, or an array, whatever makes sense for the state that you're trying to manage. Ah. Let's start by, you could make it an... O sea, bueno, y también menciona de que se van a llamar en orden de aparición, que puede haber más de uno, puede haber n estados. La verdad que si hay 800 estados hay algo que está medio raro y hay que revisar, pero que simplemente, nada, podés usar la función que actualiza tu estado y usar ese estado para ver la información que estuviste escribiendo, en este caso, ¿no? Como este ejemplo. O simplemente guardarla y después utilizarla en otro lado para enviarla a, no sé, una API, lo que sea. Bien. I want to be able to type in here some value and have that saved in local storage so that when I refresh the page, that value will be retrieved from local storage and be loaded into the input. This is called a side effect, and in React, to do this, you use React useEffect. This is another hook like useState. Ah, perdón, y antes, no sé, igual que seguramente lo mencionó, useState es un hook de React, ¿sí? Es un componente que ya tiene resuelto este tema de la actualización del estado, entonces vos lo podés utilizar. Se van a dar cuenta cuando estén utilizando un hook, porque por convención arrancan con use. Use algo. Use, en este caso, useEffect. ¿Para qué se usa useEffect? Bueno, ahora lo va a explicar él, pero se utiliza para generar side effects. ¿Y qué carajos son side effects? Básicamente llamar a una API, hacer cambios en el DOM después de que se renderiza el componente. O sea, a ver, no entiendo nada. Ok. Cuando nosotros hacemos un cambio, el componente se renderiza. ¿Qué significa? Que se refresca cierta parte de la página, ¿sí? Entonces, cuando eso termina, ahí entra el useEffect, ¿sí? Se ejecuta recién cuando se termina de refrescar la página. O sea, por ejemplo, yo seteé el nombre con setName, se hace un refresco de la página en la parte específica del DOM y ahí se ejecuta el useEffect. Bien, él igual ahora lo va a explicar. Acá hay un montón de links que me encantaría pasarles, pero la verdad que cada vez que quiero entrar en un link es un dolor. Ahí está. Como este. And this function will be called every time the greeting component is rendered. Esperen que pongo pausa porque si no voy a hacer lío. Me encantaría que esto lo haga en otra ventana, pero claramente no. Así que voy a... Uy, la punta del obelisco. Les voy a pasar esto. Entonces tendría que estar pasando por Discord a esto, pero bueno, nada. Así lo tienen a mano, ya está. ¿Qué quieren que les diga? Pingui. Rápido. Tuki. Tuki. Y... Anytime the greeting component is rendered, we're going to say window.localStorage.setItem. We'll call it name in local storage, and we'll set it to the value of name. If we save that, and then open our DevTools, and in the application tab here, we can go to local storage, and we'll see that there's nothing in there. And then we can type a name, and we'll see that the name gets updated in local storage with whatever the current value for that name variable is. Por si no saben, window es un objeto global de JavaScript que tiene un método que se llama local storage que guarda información en el navegador, ¿sí? Y no se pierde esa información por más que uno refresque la página, ¿sí? Con el método este de setItem, lo que le decimos es que va a guardar información en clave valor, como está acá, key value.
Entonces, para saber el valor en dónde estamos metiendo ese valor, tiene que tener un nombre, ¿no? En este caso él le puso name porque está guardando su nombre. Puede ser apellido, puede ser calle, lo que sea. Y acá, de este lado, va el valor. Que por si no recuerdan, si nosotros pensamos en esto como está, al principio de todo, el local storage, como se había visto acá, eh, a ver, estaba Our vacío. DevTools, and in the Application tab here, we can go to Local Storage, and we'll see that there's no. No, en este momento no hay nada, ¿sí? Porque no se ejecutó el set name. Bien. Y Nothing in there, and then we can type a name, and we'll see that the name gets updated in local storage with whatever the current value for that name variable is. You'll notice that if I refresh here, I'm not getting that name value loaded into my input, and the value in local storage is getting cleared. This is because we initialize our state to an empty string, and we don't take the local storage value into account. And then because we've rendered, we run this callback, updating the local storage item for name to that new empty string name. So we need to initialize that value to whatever's in local storage if it's there, and an empty string if it's not. So here we'll say window.localStorage.getItem name, and if that returns null because para que eso no se pise, lo que va a hacer es obtener el valor del local storage utilizando este método que se llama getItem, al cual se le tiene que pasar el nombre, la key, en donde nosotros guardamos el valor. there's nothing in there, then we'll default that to an empty string. And we save that, and we type a name, we hit refresh, and we notice that the value in local storage is still consistent. We notice the value right here is correct, but the name input does not have the name in there. And so we need to specify what the value for the input should be. And so we specify a value of name. Now when we save this, we'll get a refresh, and now the value is the same value that's in local storage and in memory for the state of our React component. And we'll notice that as we change this and refresh, we always get that value from local storage, and we keep that value updated in local storage as well. In review, to make all of this work, we first used React useEffect to set the name value in local storage to the name value in our state in memory. Then, to have our state in memory be initialized from local storage, we used window local storage getItem name, and if there is nothing in there, then we'll initialize it to an empty string as a default. And then to make sure that the input is showing the same value for the name as our name in memory, we specified a value prop, changing this input from an uncontrolled to a controlled input. Ahí lo que está enseñando también, que no lo menciona acá, es la diferencia entre un controlador, entre un input controlado, no me acuerdo. Specified a value prop, Esperen que me changing dio this una input ACB. from an uncontrolled Un elemento controlado y otro no. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, antes de que él agregara el value al input y usara el estado para saber el valor del estado, eso era un componente no controlado. ¿Por qué? Porque el estado del input lo estaba manejando el explorador. Si nosotros hacíamos refresh, ese input se vaciaba, ¿sí? En cambio, a la hora de poner value igual el estado, lo que estamos haciendo es controlar ese input, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros cuando cambiemos el valor de acá, esto va a actualizar el estado y el estado va a actualizar el value del input, que es lo mismo que estamos escribiendo acá. Entonces si refrescamos, React va a recordar ese nombre, aparte de que lo está guardando en el local storage y recuperando de ahí, y lo va a poner acá. Y como todos sabemos, el valor del input, el value del input es lo que está dentro de la cajita del input, ¿sí? Bueno, vemos este último que dura 2 minutos y ya terminamos por hoy, que es un montón de información y hay que procesarla.
One thing that Esto que va a enseñar ahora es muy importante. Lo enseña después en Epic React también, pero es importantísimo y no se tiene tanto en cuenta a la hora de programar. O no lo he visto tanto, en realidad. that's important to know about the useState hook is that the initial value you provide here is really important for the initial render of our component, but then it's ignored for renders of our component thereafter. That's normally not a problem, especially if you have just an empty string here, but here we're reading into local storage every time our greeting component is re-rendered, and we can add a console log rendered right here to see how often that is. We open up our console and we'll see that we already have a rendered here for our initial render of the greeting component. O sea, como verán, cuando la página recién inicia, ¿sí? Él puso un console log para que vean cuántas veces se renderizó ese componente. Apenas arranca, se renderiza una sola vez, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa cada vez que él escribe una tecla, escribe una letra de un nombre? And then as we type, we get a render every time we type a character. But En este caso se renderizó 10 veces y eso en cuanto a performance no está nada bueno. ¿Por qué lo hace? Porque no es... si tuviéramos simplemente solamente el string vacío sería una cosa, pero como estamos obteniendo el valor de la local storage cada vez que se re-renderiza, ahí es el problema. we only needed to read into local storage for the initialization of our state. We don't need to have it read into local storage for every single time we re-render. And this isn't really a huge deal here because reading into local storage is pretty fast and we're not parsing anything. But if we were parsing a big JSON object, then this could be a problem. O sea, claro, lo que dice él es, por ahora estamos obteniendo solamente un string, o sea, un nombre, pero acá dentro de local storage vos podés guardar un objeto y un objeto puede ser un JSON enorme, que eso cuesta en cuanto a performance una banda. Entonces la solución sería esta. To combat this, React useState has a lazy initialization feature. You can provide a function as the initial value, and that function will be called to retrieve the initial value. And that function will only be called when it's absolutely necessary to O sea, para solventar eso, nosotros podemos poner como un valor inicial una función. Y como React va a recordar, como lo hace con el estado, la va a utilizar solamente cuando sea necesario obtener el valor, ¿sí? retrieve the initial value. So if we turn this into an arrow function, which simply returns that initial value, then we save this, we'll notice that we're still getting our renders, but this function is not getting called except on the initial value retrieval. And we can prove this by making this a multi-line arrow function, returning that value, and console log hello in here. Now we get that hello. Ven que ahí él lo pone para que se vea más claro cuántas veces se llama la inicialización del estado de esta manera, usando lazy initialization. Es como no me sale la palabra en castellano. Lazy es como vago. Oh, and then we get that rendered. And that's an important note, is that this function is called synchronously, and it's expected to be synchronous. But then as we type hello, you'll see that we do not get that console log hello. And so we save ourselves the expense of reading into local storage on every render. In review, the problem that we're solving here is that reading into local storage is not necessary except for the initial render of our component. And so we turned our initial value argument here into a function so that React will call it only when it's necessary to get that initial value, which is only on the first render. No sé si se entendió, espero que sí. Pero hasta aquí llegamos.